Right, so here's what you get. Comes in a box, USB-C cable, a rather chunky manual, which has every language under the sun in it, so it's not actually that detailed, and the device itself. This is rechargeable. There's a USB-C port on the bottom there behind that rubber bung. Right, turn it on. Strangely hidden, a very long press on the central button, and away it goes. The display and everything is actually really quite nice. It's very clear. You've got a percentage reading there for the actual moisture content, and it's got a little sliding scale there, dry to wet, which is telling you the same thing. It has 4 presets for softwood, hardwood, drywall, so plasterboard, and masonry, so brickwork. And that's it, just cycles around one to the other, and it's just the calibration of it for deciding from what its sensor sees to converting that to moisture levels. All well and good. It has a self-calibration feature, which is basically, you see that it's there, just press that, you'll see 0 flashing up there, and as long as you have the probe nowhere near anything, then it does that in free air and it works out where 0 is. There is a problem with the other end of this scale, but we'll talk more about that later. Okay, this is where it starts to go downhill a little bit. Here's the device. Here is some timber. This is stud work. This timber is over 200 years old. I mean, you know, there's sand in the middle of the Sahara that's wetter than this stuff. I mean, this is frighteningly, I've burned some of this. It's absolutely frightening how dry and easily it catches. Now, this is set to softwood, which is what this is. So let's get a reading. And it reckons that's 13 to 14% moisture. That's actually quite high. That's kind of barely seasoned firewood, okay? This thing massively overestimates the moisture level in everything it touches. I've used this on lots of other pieces of wood around the house. It isn't just this bit, in case you kind of just think maybe that was a bit damp for some weird reason. I've tested this on dry masonry, dry wood. Everything is kind of, you know, a double what it should really say. Now, you might think that is actually more of a problem than it really is, but oddly it's not. Right, here we are with a bit of wall that's got some damp. This is a very old house. There is a double brick wall on the outside. This here is another double brick wall on the inside, and there's about less than a 1-inch gap between the two. The sole purpose of the gap being to stop basically moisture, rainwater coming through between the two. I've got a problem here because somewhere down in here, the two surfaces are touching. Something's been dropped down in there, and it's actually transferring the moisture from the outer skin to the inner skin. So here, if I change this, so currently says softwood, let's change it to drywall. This is lime plaster. Let's call this drywall. Right, so I get that, and I get 17%, let's say. Now, one thing that's great about this, if you've ever used one of these things with pins, there's none of this pushing through layers of paint, leaving chunks out of the wall, wondering if you've pushed hard enough to get past the paint layers and into whatever was underneath. This is great. You just put it on there, you get a reading. Put it on there, you get a reading. It's really, really quick. And, you know, what it does is it just gives you a feel for like where it is moist and where it's not. Now, the way I use these is I go to the place where there's a problem, I take a reading, and then I go to the place where there's not a problem. So here we are where there's not a problem. So I'm getting what, 15%? I'm getting 15% here. And we go back. What am I getting now? All right, there we go. That's more like it. Hang on, there's 19%. 21. Oop. Ah, that's, I think, if there's electrical wire running down here, and I think I just found it. That's one thing that this thing doesn't like, is if you've got metal under the surface, and because the way this thing is working, I think it's capacitance, and it's scanning between
2 to 4 centimeters deep. So you've got an average across that range or that depth. If you've got some metal in there, it sends the thing absolutely haywire. So if you're ever doing this on plasterboard or whatever, you know, and you think you get something weird or you get an unusual reading, move a few centimeters away just to make sure you're not on a screw or a nail. Now, see this one, this now here isn't, oh, I just touched it with my finger. Right, so it's higher, but not disastrously so here. Anyway, the whole point of this is that you can track down the moisture, where it's damp, where it's not. It doesn't really matter what the number is. What matters is you find the number for where it's bad, you find the number for where it's good, and then you can roam around seeing where it changes from one value to the next and see how where the gradient is, where it is actually bad and where it's not. So the actual magnitude of the number doesn't matter so much. And what's really great is the speed with which you can go around and just get a value. You know, you just put it on there, hold it, and away you go. No damage to the wall, you know, chips, and you're not wondering if you pressed it hard enough. I really, really like this thing. Oh, I just pressed that there. I thought I was going to turn it off. Basically, there are, you can record what you've, the values that you can change. You see when that alarm went off, you could, at percentage of how much moisture there is, you can change the level of that, and you can change how long it's sitting there doing nothing before it turns itself off. All very unexciting. Basically go back to there. Turning it on and off actually is really kind of, you have to long press for quite a while, or else it just does something else. Oh, and it's off. El medidor este de humedad para las paredes, pues me está siendo bastante útil, la verdad, porque, bueno, tengo muchas humedades en casa, tuve una fuga de agua en las tuberías dentro de la pared también, me ha pasado de todo, y bueno, primero las humedades en casa, pues estoy viendo las paredes que me condensan más humedad, ¿no? Por ejemplo, en esta pared tengo humedades aquí arriba, ¿de acuerdo? Y tengo otras paredes que antes de que me salgan las humedades, ya puedo ver si son susceptibles, si tienen una humedad alta o no, ¿de acuerdo? Por eso lo cogí este aparato, porque antes de que me salgan esas humedades, pues puedo poner un secador, un deshumidificador en esa habitación, etcétera. Viene con un manual bastante bien explicado, ¿de acuerdo? Porque este medidor, pues, tiene la posibilidad de poner, de seleccionar en qué tipo de superficie lo estamos haciendo la medida, ¿no? Ya sea madera blanda, madera dura, yeso o mampostería, ¿de acuerdo? Ya que la lectura pues la adapta en función de qué tipo de superficie sea. El aparato en sí, bueno, pues es recargable con una batería, tiene una batería que se carga por USB, dejando apretado aquí en el centro, encendemos el aparato. Y lo que decíamos, aquí podemos poner si es madera blanda, madera dura, yeso o mampostería. En el mismo manual ya viene un listado que nos indica muchos tipos de madera, qué tipo de madera es, ¿no? Pues madera de caucho, pues es madera blanda, ¿no? Nos dice qué tipo de madera es, ¿de acuerdo? Porque la madera, pues madera blanda, madera dura, pues es difícil, ¿no? Pues con este listado se puede hacer fácilmente, se puede seleccionar. Por ejemplo, vamos a hacer una medida en esta pared de aquí. Yo aquí, esto sería yeso, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí drywall, ¿vale? Que sería para yeso. Ponemos la superficie contra la pared y nos está dando una lectura del 10,5%. Si ahora me voy, esta pared da al exterior y es húmeda. Igual del mismo modo, si me voy a esta pared que tengo humedades, tendré más o menos lo mismo. Aquí, un poco más. Tiene que estar plano, pues aquí tenemos un 13,8. Ya veo yo que porque me salen las humedades más en esta pared que en esta otra, aunque en esta otra también me están saliendo. Pero bueno, es un buen sistema pues para medir esto, para avanzarse a humedades que puedan salir en la pared. Tiene este botón de aquí que nos permite seleccionar, ¿no? Pues entre lo que estábamos haciendo ahora, medir. Esto es para memorizar las lecturas. La alarma, pues también que nos permite decir, oye, pues por encima, por debajo de tal valor, pues que me suene la alarma. Y bueno, luego el sleep que podemos hacer que sea el auto apagado, ¿no? Que podemos decir que la pantalla se apague o que se apague el aparato pues después de tanto tiempo. Así que bueno, bastante completito el aparato. Lo que decía, para detectar una fuga de agua va también bien, porque bueno, vamos haciendo mediciones en la pared.
allá donde nos da el punto más alto de humedad es por la zona por donde está la fuga. Y así fue, ¿eh? Tenía una pequeña, un poro en una de las tuberías, y fui midiendo la pared y detecté dónde era, y bueno, ayudé al técnico a que me localizara la fuga rápido y sin abrirme toda la pared. Así que bien, es un buen aparato, funciona bien, comprobado. Y bueno, tampoco creo que sea una precisión espectacular, pero sí que como herramienta de ayuda pues puede servir bien. So, das ist von AEGTEST dieser Feuchtigkeitsmesser, und ich schalte ihn jetzt mal ein. So, und ihr seht hier Dry, trocken, Wet, feucht. Und er schlägt aus, je feuchter die Stelle ist, an der ihr messt. Einfach diese Metallkappe an die Wand oder irgendwo halten, wo ihr denkt, es ist zu feucht. Ich halte es jetzt mal zum Test hier an die Wand. Und ihr seht, 28, knapp 30% Feuchtigkeit in der Wand, ist also noch trocken. So, wenn wir aber jetzt mal hier auf den Boden meines Kellers halten, dann werdet ihr sehen, dass er über 52% ausschlägt feucht. Ist ja klar, weil die Feuchtigkeit nach oben dringt. Wie gesagt, ihr könnt hier noch Einstellungen vornehmen. Hardwood, Holz, trockene Wand, Masonry. Leider ist es in Englisch. Ich weiß nicht, warum man sie nicht in Deutsch einstellen kann. Masonry, ich will mal gucken, was es heißt, wenn wir es jetzt hier dran halten. Da schlägt er mit 6% aus. Drywall. Hardwood, also Holz, Softwood. Wahrscheinlich in der Holzstruktur. Dazu müsst ihr nochmal die Gebrauchsanweisung gut durchlesen. Ich habe es jetzt nur mal kurz getestet. Ihr könnt es auch hier unten aufladen mit USB-C-Stecker. Und ja, nicht schlecht das Gerät. Ich lasse die Schutzfolie mal drauf gegen Kratzer. Wie gesagt, und ausschalten einfach wieder hier auf dieses
Symbol. Alright, this is the AEG moisture tester. Press the center button, long press the center button to turn on the device. And as you can see down here, there's a bunch of different options for different types of material that you can measure the moisture content from. So I got it mostly to check for leaks behind drywall. Notice some water staining in one of the ceilings. So unfortunately I don't have anything to compare with, but this did give a moisture percentage. It can also log the high, I guess, whatever the moisture high was. And as you can see, there's also a little meter here that shows the dryness to wetness level. It's a pretty well made device, kind of a coated texture, so it's not hard plastic. It's got a metal probe at the top that does the moisture measurement. A USB charge cable or charge port at the bottom. So it is a rechargeable battery built in, so it is wireless. Yep, well made device. At least it gives you an idea of what the moisture level is. Especially good if you're looking for a leak. Tenemos aquí la máquina esta para medir la humedad, AEGTEST. Detrás tenemos una tabla con los diferentes porcentajes que hay de humedad en diferentes materiales. Vamos a encenderlo. Tenemos diferentes materiales. Hemos pasado ahora a manzón, que es mampostería. Voy a ver si detecto alguna fuga de agua en la pared. Pongo ahí. Marca 6,87. 7. 7. 7. Vamos a ver el grifo. ¿Ves? Ahí, como hay agua detrás, dentro, marca el tope. ¿Y aquí en la pared? 8,4. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que por ahí no pasa el agua? Por ahí no pasa el agua. Si subiera el porcentaje, es que está detectando alguna fuga. Sí. No puedes ver, no hay ninguna fuga. Cambia, se dice solo di mettermi l'uovo, così non ti devo tirare le mani. Bueno, pues este es el medidor de humedad. Se puede seleccionar el tipo de material en el que vamos a hacer las mediciones. Y bueno, aquí atrás tiene su tabla para saber la referencia que tenemos que tomar. Tiene alarma, también se puede sostener la medición y también tiene, pues bueno, todo lo que es las medidas, lo que hemos grabado, etc. Voy a enseñar cómo funciona.
Como se puede comprobar, cuando hay humedad, pues pita. Yo tengo una casa antigua que tiene bastante humedad y bueno, pues como se puede ver, pues lo detecta perfectamente. Con el botón Hold, como digo, sostenemos la medición y bueno, pues luego simplemente si queremos ver pues lo que hemos ido guardando, las mediciones, por aquí viene. La verdad que es un producto que está muy interesante, me gusta mucho la calidad de los materiales y tiene un acabado muy bueno, lo recomiendo totalmente. Y bueno, pues aquí abajo, que no lo he dicho, tiene para su conector de USB tipo C para la carga.